Здравствуйте, дорогие участники. Мы очень рады приветствовать вас сегодня на эфире. У нас сегодня проходит эфир Джоном Брэди и называется «Определяя реальные причины конфликта». Мы так или иначе все с вами затронуты этим конфликтом, и, конечно же, мы не просто это воспринимаем, и порой нам тяжело. И Джон любезно согласился провести для нас эту встречу и поддержать нас в это время. John, you can start. We can start now the meeting. Thank you so much. Thank you, Irina, and thank you, this wonderful team who's arranging this conversation today. Всем здравствуйте, я благодарю переводчиков, и я очень рад, что мы сможем провести сегодняшнюю встречу. And really the subject we're looking at is about our own internal dialogue that we have both with our thinking and our emotions. И тема сегодняшней встречи – это тот диалог, который мы проводим сейчас в своем уме, и то, как мы переживаем эмоции. And again, I'm assuming everyone here is studying with the philosophical Asian ideas that were presented by our organizations here based in Sedona. Мы все изучаем эти философские идеи, которые презентуются, скажем, здесь, в Сидоне. Мы все знакомы с этими учениями. In relationship to the creation of our own reality, the creation of our own internal and perceptual outer reality. И создание нашей собственной реальности, то, как мы создаем свою реальность, наши семена, они определяют то, что мы видим. And so, in relationship to my outer reality today, personally, I listened to the news today. И что касается меня, то как я вижу реальность, когда, например, я читаю либо смотрю новости. And what happened yesterday, and again today in Mariupol in Ukraine, I heard the new details of what happened. И то, что происходит сейчас, например, особенно то, что происходит в Мариуполе, вчера произошло и сегодня. And exactly this aggression that we're seeing toward our friends in Ukraine. Это агрессия, которую мы наблюдаем по отношению к нашим друзьям, проживающим в Украине. And then I went into my normal sources of reading, which is more neutral. И потом, когда я возвращаюсь, скажем, в более нейтральное какое-то состояние свое, когда я что-то читаю в нейтральном состоянии. And two beautiful interviews of Russian citizens. И интервью с русскоязычными гражданами. And their feeling about what is happening inside of their country in Russia. И то, что они ощущают внутри своей страны, внутри России. And the limited amount of information they can actually truly obtain to get a clear view of the war in Ukraine. На самом деле есть очень небольшое количество информации, которое мы можем воспринять и которой мы можем доверять. And so our dear Russian friends as well are, impacted in a different way than I am and you are. Наши русские друзья, они тоже вовлечены в эту ситуацию, но они вовлечены немножко по-другому, например, чем те, кто проживает в Украине, либо как в отличие от меня. There's a limit of the information that they receive in order to actually make a free-thinking understanding of what's really going on. У них достаточно ограниченное количество информации, которое могло бы им понять, что на самом деле действительно происходит. And so all of us on this call, and all of us who are following the events unfolding in this war. И все из нас, которые
наблюдают и вовлечены в эти события, которые раскрываются сейчас в мире, have unique karmic seeds that are perceiving how internally you receive the feeling about what's going on and how externally you're perceiving the reality that you think is going on. Это результат наших семян, которые раскрываются так, как мы видим реальность, как мы чувствуем, и то, как мы наблюдаем ее вокруг нас. And from the classical Asian philosophy, we're using this debate today to say, why am I seeing what I'm seeing and how am I personally internally experiencing it? Why is that? И на основе древней философии мы пытаемся сегодня разобраться, почему я вижу то, что я вижу, почему это раскрывается именно так в моей реальности. So each of us uniquely are experiencing what we're seeing, hearing, feeling about the experience of this war. Каждый из нас по-своему видит, чувствует, ощущает и проживает свой опыт касательно этих военных действий. It doesn't matter what country we're in. We're being forced by our past karmic seeds to see and experience internally the expression that makes us react emotionally, intellectually. И неважно, в какой стране мы находимся, наши семена, посаженные в нашем прошлом, они заставляют нас видеть ситуацию определенным образом, проживать эту ситуацию эмоционально, интеллектуально. And we can say those are the apparent causes. Those are the aspects of causes that are forcing us to perceive whether we're anti-Russia, for Russia, anti-Ukraine, for Ukraine, sympathetic, not sympathetic. И есть определенные очевидные причины, почему мы относимся к этому так или иначе. Допустим, когда мы поддерживаем Россию, не поддерживаем, поддерживаем Украину, либо наоборот не поддерживаем Украину. And I'm taking this from a specific school of Asian classical philosophy today. И я хочу построить свой разговор на базе именно древней философии. We're perceiving the apparent causes of our experience in relationship to the war, but then we're going to go behind those causes and find the real causes. Мы посмотрим на очевидные причины, которые привели к этой ситуации, но потом мы также заглянем глубже и попытаемся посмотреть на неочевидные причины, которые вызвали это. For me, one of the apparent causes that I see every day is the enormous concern and outreach to the Ukrainian people. Одна из очевидных причин, которые я вижу, это невероятное беспокойство украинских людей, то, что они вовлечены во все это напрямую. And also the understanding that, you know, a Russian citizen really is completely connected to the war indirectly, but isn't experiencing what their government is doing it to some degree. В то же время народ России, они не вовлечены непосредственно физически в этот конфликт, но они в любом случае проживают те действия, которые происходят сейчас в этой ситуации, которые делает их правительство. And in some ways, our karmic seeds are being forced to make some decision about, do we support the government of Russia or do we support the government of European Union about their actions within the war and how the war is unfolding? Are we opposed to it or are we against it? И наши семена каждого из нас раскрываются так, что мы видим ситуацию индивидуально. Она раскрывается для нас так, что мы либо поддерживаем российское правительство, либо наоборот, мы поддерживаем позицию, допустим, Европейского Союза. Это индивидуальные семена каждого из нас. Как мы это видим?
all these decisions or these forced, what we don't think is forced, but we think that our minds are thinking in a certain way about the war, are being forced on us by our past karmic seeds. И все решения, которые мы принимаем, все видение, то, как мы это видим, это все наши прошлые семена, которые заставляют видеть ситуацию определенным образом. And we could all sit here for an hour and debate even that statement I just made. We can debate it and see if we can come to a conclusion to agree that this could be the case. И мы даже можем поспорить сейчас относительно того утверждения, которое я сказала, чтобы удостовериться, в этом ли на самом деле, в этом ли причина, то есть действительно причиной являются наши прошлые семена. But let's just take one specific main idea of one Asian classical school. One idea. Но давайте возьмем во внимание одну определенную идею из древней философии. This is an idea where, first I want to say one thing before I say what I'm going to say. Прежде всего я хочу сказать, if you don't believe in what we call interdependence, если вы не верите в то, что мы называем зависимое происхождение, if you don't believe that that the causality of the relationship of our thoughts, our actions, our speech must give results in our future. If we don't believe that, then you don't have to stay on the call. Если вы не верите в то, что наши мысли, слова и поступки создают нашу реальность и создают причины для того, что происходит вокруг нас, тогда вы можете покинуть встречу. If we believe, there's a contemporary kind of Western philosophy based in science that things appear to be random, that things happen randomly. There's a big movement of that kind of thought process. И если вы верите в, скажем, западную философию, которая утверждает, что вещи происходят случайным образом, сами по себе, we don't believe any of that. Мы в это не верим. And so we're going to take a specific platform and say that one school called the mind-only school in Asian classical philosophy. И мы сегодня возьмем одну конкретную идею, которая взята нами из школы «Ум только». Says this. Они говорят следующее. That from beginningless time, we have been a result of past actions and moving into our future because of our past actions in a certain way. То, что происходит с нами, то, каким мы себя видим, кем мы являемся, происходит на основании наших прошлых семян. И наши прошлые семена формируют наше настоящее и наше будущее. One of the most misunderstood words in our times is karma. There's so many interpretations and most of them are not accurate. Такое слово, как карма, является наиболее непонимаемым и наиболее неправильно переведенным словом. Есть очень много именно неправильного понимания, что на самом деле означает карма. We can call it interdependence from the standpoint of this talk today. Сегодня в нашем разговоре мы можем называть это зависимое происхождение. And so we substitute the word karma and we say seeds because metaphorically it's much more clear to use the word planting a seed. Мы можем заменить слово карма на слово семена, потому что тогда становится немножко более понятно, когда мы говорим сеять семена, что мы подразумеваем под этим. And so in the mind-only school, all of the seeds that we've planted up to this very moment on this very Zoom call with all these incredibly beautiful minds hearing this talk, up to this very moment. В школе «Ум только» все семена, которые мы посадили вплоть до этого момента, когда мы присутствуем на этой встрече, from this
particular school of thought. Именно в этой школе только That we are experiencing seeds ripening at this very moment that not only create the perception of our reality, but every aspect of every detail of the experience of the outer reality that you walk in, speak in, think in, are on Zoom with. на основе этой школы говорится, что мы воспринимаем реальность, мы не только воспринимаем реальность на основе своих прошлых семян, посаженных ранее, но мы также своими прошлыми семенами создаем каждую деталь, каждую малейшую деталь того, что мы сейчас видим, что мы проживаем. We're distilling it to a very elegant, simple equation. It's more complicated, but essentially what I'm saying is the result of many debates. То, что я говорю, является результатом очень многих споров. Мы можем взять эту определенную цитату. So for every 65 seeds per second, they ripen to experience the perception of me and the reality of my experience of the outside world and how internally I'm perceiving it, feeling it, expressing it mentally. Каждую секунду у нас раскрывается огромное количество семян, которое нас заставляет видеть реальность определенным образом. То, как мы видим, как мы ощущаем ее и как мы проживаем эту реальность. Sometimes we use this idea of a branch of a tree and then the branch splitting off into two pieces. Иногда это можно сравнить как с веткой дерева. Каждая ветка, она, допустим, из каждой ветки может произойти две веточки вырасти. Me and my experience of the world at that moment. Это я и опыт, который я проживаю в данный момент. This is a big deal because that basically what we're saying is that you and you only, no one else, no governments, no social kind of systems of information, none of that comes from anyone but you and your experience. We can't blame anybody. И это очень важно, потому что это говорит нам о том, что мы и только мы создаем все, что мы видим сейчас. Мы не можем никого обвинять. Это не ответственность правительства, это не ответственность социальных медиа, либо новостных платформ. Только мы сами это создали. So I'm sitting here in the home office of Asian Legacy Library. Я сейчас нахожусь в своем офисе Библиотеки азиатского наследия. And we have 3 full-time employees, people that we support, 2 from Ukraine, 1 from Moscow. И у нас есть несколько сотрудников, 2 из Украины и 1 сотрудник из Москвы, которых мы поддерживаем сейчас. Our friends from Ukraine reached Europe last week. Наши друзья из Украины на прошлой неделе приехали в Европу. Our friends from Moscow reached also Vienna, Austria, and got safely away. Наши друзья из России находятся сейчас в Вене, в Австрии. And I'm sitting in a country that is immune to any of the experiences that are directly happening to millions of people right now in the Eastern European region, in Poland, Ukraine, Russia, Moldova. All of these countries are experiencing massive movement of people finding safety. И я в то же время нахожусь в стране, которая находится далеко от эпицентра событий, и в некотором роде она не проживает тот опыт, который проживают другие страны: Украина, Россия, Молдавия, те страны, которые сейчас принимают очень много людей и сталкиваются непосредственно с результатами данной ситуации. And I'm in touch with my friends who work for ALL, and they're all safe and moving into creating a new life. Я общаюсь со многими друзьями своими из Украины, и им пришлось сменить место жительства, и они сейчас на пороге своей новой жизни.
But I have to I have to like go inside myself and think. I am witnessing and experiencing people's tragedies every day of what's happening, not only in Ukraine but also in Russia. Но я очень тесно сталкиваюсь и общаюсь с людьми, которые проживают данную трагедию, и с людьми из Украины, и с людьми из России. And my first result is experiencing violence. I'm seeing violence I would say a abnormal amount of violence because it's getting worse. И первое, что я проживаю, если я, допустим, посмотрю глубже, это насилие, очень высокий уровень насилия, с которым я сейчас сталкиваюсь. And I don't believe even American media about what's happening. I go into social media to see people's personal experiences of what they're experiencing in the war right now. И я не верю официальным источникам информации здесь, в Штатах, для того, чтобы получить более точную информацию. Я иду, например, в какие-то социальные сети, в социальные масс-медиа и стараюсь читать то, что люди, которые непосредственно столкнулись с этим, пишут, которые являются свидетелями происходящего. So why am I witnessing, even though I'm not directly a part of what I'm seeing? Why still do I witness violence and deep upsetment of a country imploding, being invaded? Why do I personally experience that? Why? И вопрос, который я задаю себе, почему лично я с этим сталкиваюсь, почему я проживаю этот опыт, когда я вижу людей, оказавшихся в этой ситуации, людей, которые столкнулись с насилием, и таким образом я тоже косвенно с ним сталкиваюсь. Почему я это проживаю? From the mind-only school, we see that my past seeds are ripening to see a war 10,000 miles away, but also seeing the hurt and tragedy of so many countless people. И в школе «Ум только» говорится, что я проживаю это на основе моих прошлых семян, которые раскрываются, заставляют меня видеть эту войну, пусть даже очень далеко от меня, и видеть эту трагедию, эти страдания, сталкиваться с ними. And I think to myself, well, I'm a very peaceful. I think I'm a very peaceful person. Я считаю, что я достаточно миролюбивый человек. I have no deep, deceptive need to hurt people. I don't want to hurt people. I don't do that. Я не испытываю глубоко внутри себя какую-либо потребность обижать людей, ранить людей каким-то образом. So what kind of seeds have I planted in my past? I mean, this life, but beyond. Where are those seeds ripening to see violence? Very direct violence of people experiencing it a few hours earlier. И тогда возникает вопрос, какие семена я посадил в своей прошлой, в этой жизни, в прошлых жизнях, которые заставляют меня видеть насилие, видеть страдания людей, сталкиваться непосредственно с людьми, которые прожили эту ситуацию, которые были свидетелями происходящих событий, то есть очень близко столкнулись с ней. And that goes to a deeper place right now. Now I can start to think about my participation of why my experience of people suffering right now, where it's coming from. И я задаю себе вопрос, откуда происходит то, что я вижу эти страдания людей. И каким образом я принимаю в этом участие в некотором роде, потому что я это вижу. So we have to take one more thread into the conversation. И нам нужно добавить еще новый момент в наш разговор. And that's about seeds themselves, karmic seeds themselves. И это касается кармических семян. First of all, there's
there's a common rule about seeds, very, very basic foundational rule about seeds, karmic seeds in our mind. Прежде всего, есть общее правило относительно кармических семян в нашем уме. And probably you already know them, but I have to review them. Вероятно, вы уже его знаете, но я все-таки проговорю его снова. One is that if you plant a seed, whether it's a tiny seed, very small seed, that has a violent thought or a violent, something we speak violently or aggressively, or something we act violently toward, it must give the similar result at some point in the near or far future. It must give a result similar. Первое, что если вы посадили какое-то семя в прошлом, семя насилия, семя агрессии, даже если это очень маленькое семя, то это семя все равно взойдет, и когда оно взойдет, оно будет больше посаженного. То есть результат всегда больше посаженного семени. The second is, and very foundational, again, is that when a seed is planted, which we are doing all the time, when a seed is planted, the power of that seed, no matter how small it is, doubles every 24 hours. Немножко перепутала. Второе, он говорит, что когда мы садим семя, то независимо от того, какое оно маленькое, сила этого семени, она удваивается каждые 24 часа. Первое правило было, что результат всегда подобен семени. And the third rule is that so my wife and I watched a program on I don't know, Apple TV last night. We watched a television program. Третье, мы с моей женой прошлым вечером смотрели телевизор, одну программу. We were enjoying the program, and I don't think I was creating seeds that were violent or unpleasant or pleasant. They were just neutral. We were just enjoying 1 hour. So when we don't plant seeds, we don't get a result. И во время просмотра этой программы у нас было довольно нейтральное состояние, то есть в такие моменты мы не садим плохие семена насилия либо агрессии. То есть это нейтральные семена. But when we do plant a seed, we must get a result. We must get a result, you see. Но если мы садим семена, мы всегда получаем результат. And this is a very foundational, basic understanding of seeds. Very, very. It's highly complex and very hard to understand, but this is a thread of foundational rule. Those 4 parts are foundational. И это как раз базовое понимание системы семян и то, как работают семена. So, where did my violence? If I planted a seed to see violence, where did I do that? How did I do that? When did I do it? И если у меня есть семена того, что я сейчас вижу насилие, чтобы видеть насилие, тогда вопрос, когда я посадил эти семена и как я посадил эти семена. And I'll give you a kind of a funny example because I don't believe I'm a violent person, but I'll give you an example of catching a violent moment. И я вам приведу пример. Как я сказала, я довольно миролюбивый человек, но я вам приведу пример, когда я поймала себя на том, что я сею какие-то нехорошие семена. And it's kind of funny, but it's a real moment of violence. Это смешная история, это действительно настоящий пример насилия. Or maybe interpreted as anger. More of an anger, not a violent act. Либо даже лучше назвать это как не акт насилия, а гнев, злость. So I think it was on Sunday, or no, it was Monday this week. Это случилось на этой неделе, в понедельник. We live in the desert, so we live with these very interesting plants called cactus, which have needles. Мы живем в пустыне, и у нас очень много растений, которые называются кактус. У них очень много таких острых иголок. And I went to get to my mailbox outside of our home in our driveway
I went to get our mail from that day. И в тот день я пошел забрать свою почту к почтовому ящику. And I went, opened my front door, and I have a pair of slippers, and I put the slippers on, and I walked to get the mail. И когда я открыл свою дверь, у меня там стояли тапочки, и я одел эти тапочки, чтобы пойти забрать почту. And I stepped on a needle, and it went through the slipper and pierced my bottom of my foot. It literally went into my foot. И иголка из кактуса, я наступил на иголку из кактуса, и она прошла сквозь мои тапочки и поранила меня. Now, if I was practicing karma and emptiness, if I was literally practicing it, I would say, oh my God, that's a result of violence in the past. Like this thorn going into my foot, pain, that's a result of some violence I committed in my past. I didn't think that, but that would have been the exact right thought. When that penetrated my foot and I reacted, I could have realized that I created physical pain or some kind of form of pain to some other being, some past moment. This life, past life. Если бы я действительно практиковал хорошо эту систему семян, то правильным решением было бы сразу осознать, что тот факт, что иголка, она вошла сквозь тапочек и впилась в мою ступню, очень больно, я бы осознал, что это результат моих прошлых семян, когда я каким-то образом проявлял насилие, проявлял какие-то негативные чувства. But you know what my reaction was? Но моя реакция была такой. I was angry. I said, shit. Я был очень зол, я сказал, черт. I was so angry. It was like, it hit me and I just said, shit. Я был очень зол, то есть иголка впилась в мою ступню, и я сказал, о, черт. And maybe angry at myself for being so not observing that there was this needle about to go into my foot from the cactus. И я также разозлился на себя, что я был недостаточно внимателен и не заметил эту иголку от кактуса. But what happened? Well, I planted a very strong seed because it was emotional. I got emotionally angry. And that seed will undoubtedly come around and create something like another incidence of a needle going into my foot. Но что случилось в тот момент? Поскольку я испытывал очень сильные эмоции, я посеял очень сильное семя, и без сомнения в какой-то момент в моей жизни, в будущем, это семя раскроется в моей реальности опять какой-то ситуации с насилием. Or also seeing violence in other people's worlds. Либо я увижу насилие в реальности других людей. The most powerful seeds we plant are with our thoughts that are charged with our emotions. Самые сильные семена мы садим своими мыслями, когда мы заряжаем эти мысли сильными эмоциями. And we have to get our minds around the idea that the moment when I stepped on that needle, that was a result of a past seed of violence. Could be maybe I crushed a bug by accident, or maybe I deliberately hit a mosquito last summer when I was doing yoga on my outside porch, and I killed a mosquito, you see. И в данной ситуации очень важно помнить, что тот опыт, который я прожил, когда иголка впилась в мою ступню, это результат моих семян. Возможно, в прошлом, например, я убил достаточно агрессивно комара, который кусал меня, когда я занимался йогой, либо я, например, какого-то жучка убил, тоже сильной такой эмоции. And literally it incubated in my mind stream as a seed, not ready to ripen until that very moment when I went out to get my mail, and boom,
pain. И это семя оставалось в моем ментальном потоке до того момента, когда оно раскрылось, когда я вышел во двор, наступил на эту иголку. И в этот момент оно раскрылось. Now, could we remember that we killed a mosquito in August when I was doing my yoga outside? And I didn't really think I shouldn't have done that. I did think that, but that still must give me a result, you see. Killing a little being who wanted dinner on my arm. Могу ли я помнить о том, что долгое время назад, например, когда я занимался йогой, комар сел и решил пообедать на моей руке, и я в это время вот как бы со злостью его убил? Could we normally connect the two? No, we don't normally connect. Last August, mosquito killed, thorn goes into my foot 7 months later. Можем ли мы обычно соединять такие вещи, например, результат, который проявляется сейчас, когда я наступил на иголку, и то, что много месяцев назад я убил комара на своей руке? If there wasn't the time gap between those two events, Между этими двумя событиями есть временной зазор. and when I hit the mosquito, 1 second later my legs break, then it would be obvious. Если бы, например, я убил комара, и что-то случилось со мной через 1 секунду, тогда это было бы очевидно. But seeds don't always ripen that quickly. They ripen a year later, 10 years later. Depends on our thinking. Но обычно семена не раскрываются так быстро, они могут раскрыться через год, через 10 лет. Это зависит от нашего мышления. So we have to remember this kind of correlation of our, I don't feel I'm a violent person until I kill the mosquito. I was violent. This little being wanted to eat, and I didn't let him eat my blood. И мы должны помнить об этой корреляции, например, что я не считаю себя агрессивным человеком, но в тот момент, когда я убиваю комара, я, конечно же, проявляю какую-то агрессию по отношению к маленькому существу, которое просто хотел покушать. When we apply that to experiencing violence or seeing it, from a separate place, looking at it from a safe place, when we experience that. Но когда мы смотрим на какой-то акт насилия из безопасного места, каким-то образом сталкиваемся с этим актом насилия, there's a result. We are seeing the very beautiful or complicated tapestry of our seeds ripening, and we're forced to say it's Russia's fault, it's Ukraine's fault, it's the U.S.'s fault. It's whose fault is it? It's our fault. мы видим уже результат своих прошлых действий в данной ситуации, своих семян, когда мы проявляли насилие. И мы можем сказать, конечно, это вина Украины, это вина России или еще что-то. На самом деле это наши собственные прошлые семена. Yes, I read in the morning to catch up what happened, but then I have to go into my life and I go to work, and try to continue doing what we do best. Я читал сегодня утром новости, но потом я должен возвращаться к своей жизни и проживать свою жизнь и делать то, что я могу в данной ситуации. But it doesn't mean that I can't help in some way those who are in the trenches of this implosion of a country. This, boom, the country is a mess. И, конечно, это не означает, что я ничего не могу сделать в данной ситуации, когда такое происходит в другой стране. If I believe in the mind-only school and the classical understanding of interdependence, I must do something to help somebody that is in the middle of this mess. I must. It's an obligation to help. In any small way, I must try.
Я верю в зависимое происхождение, я верю в то, что говорится в школе «ум только», и поскольку я в это верю, я должен что-то сделать, я должен хотя бы попытаться и помочь тем, кто находится в эпицентре этой ситуации, кто проживает какую-то трагедию сейчас. And how do I do that? Well, maybe I can support people who still work for me who we have to try to help them make sure that they have at least some financial freedom to do decisions that will help them create a new future. That's one small way. И что я могу в этой ситуации сделать? Например, один из вариантов, я могу поддержать людей, которые работают с нами. Например, помочь им финансово, чтобы они могли иметь какую-то финансовую подушку и чувствовать себя более свободно в своих действиях сейчас, когда они, по сути, начинают новую жизнь на новом месте. Or maybe in the morning I dedicate my meditation to all of those people I will never meet, whose lives have been radically changed. In 2 weeks, their life has been radically changed. In Russia and Ukraine. It's not like Ukraine's people haven't radically changed. Russia and the beautiful, people of Russia have been changed. Либо, например, утром, когда я делаю медитацию, я могу посвятить эту медитацию тому, чтобы люди прошли через это, и чтобы они смогли сейчас справиться со всем этим и начинать новую жизнь на новом месте. И это касается не только людей в Украине, но это также касается тех, кто живет в России, потому что жизнь людей и в Украине, и в России кардинально изменилась за последнее время. And America, the U.S., is really a country of refugees over 250 years of escaping suffering from some other world. My grandparents came here. Америка является страной, куда за последние 250 лет переехало очень много беженцев или людей, которые убегали от чего-то из тех стран, где они раньше жили. Например, мой дедушка тоже переехал в Америку как беженец. They were suffering from starvation because of a war between England and Ireland, and they were dying from starvation. They got on a boat and came to America. They were refugees. Они страдали от голода по причине войны между Англией и Ирландией, и в Америке они искали спасения и от войны, и от голода. And it doesn't matter, you see. America is built on millions of people escaping from suffering somewhere. Это не имеет особого значения. Америка, она построена людьми, миллионами людей, которые так или иначе от чего-то убегали, как беженцы, убегали от каких-то страданий. All kinds of persecution, religious persecution, ethnic persecution, you name it. People found a place that, apparently got them to a new beginning. And that's where we are with people leaving Ukraine. Они убегали от какого-либо преследования по национальному признаку, по религиозному признаку. И это в некотором роде схоже с тем, что происходит сейчас с людьми в Украине, которые тоже убегают от войны. So, okay, we've discussed this idea. What can we do? Well, we can watch our mind, number one. И мы обсудили сегодня, что мы можем сделать. И первое, что мы можем сделать, это мы можем наблюдать за своим собственным умом. There's in the Asian philosophy, there's something called the 8 worldly thoughts. В древней философии есть такое понятие, называется 8 негативных мыслей. I don't like this. I like this. Мне не нравится это, мне нравится это. I mean, these are things that happen every day in our minds. Это вещи, которые происходят с нами каждый день, постоянно крутятся в нашей голове.
So really, the most important thing we can take care of is the habit of our thought systems and what's really going on that we may be aware of about our thinking, or maybe just under the conscious surface that is motivating us to make choices, or emotionally motivating us to accuse this one or that one or over here. All in the Mind Only School, creating your future. Every thought, every negative emotion, every positive emotion that you charge your thinking with creates the tapestry that you're walking into for the next lifetime, for countless years. И поэтому самое главное, что мы можем сделать, должны делать, наблюдать за своим умом и за своими мыслями. Какие мысли в нашей голове, какие мысли, соответственно, мы транслируем через слова во внешний мир, когда мы обвиняем кого-то, этот виноват, либо этот виноват, и которые потом сажают семена. So we have to kind of take a microscope or a magnifying glass, and look at the mind and see our process of thinking in meditation, watching the thoughts come up. And it's usually because we can't stay in the moment of the present that we think past, future. Mahamudra is called. И поэтому в медитации, которую мы называем Махамудрой, нам нужно, скажем, взять микроскоп или увеличительное стекло и наблюдать мысли, которые мы думаем целый день. Обычно мы не думаем, обычно не фокусируемся на том, что происходит в данный момент. Мы думаем либо о прошлом, либо думаем о будущем. Но нам нужно сфокусироваться на настоящем и на тех мыслях, которые у нас именно в данный момент времени. And what happens when you do a practice of meditation, it doesn't mean that you don't see your mind's thinking processes in a different way when you're not meditating. It doesn't mean that. Это не означает, что во время медитации у вас какой-то другой ментальный процесс, и вы думаете другие мысли, чем когда вы не медитируете. For me, I did a long 3-year retreat about 8 years ago, silent meditation retreat. Около 8 лет назад я прошел 3-летний молчаливый ретрит. And I remember just doing simple things like washing my dishes after making a lunch and watching my mind, thinking about something. И я помню, когда я делала такие простые вещи, например, когда я после обеда мою посуду, и я наблюдала за своим умом, какие мысли у меня в голове. I started to realize for the first time how I judge people. I just completely wrap them in a box and judge them. Я тогда впервые заметил, как я осуждаю людей, как я сужу людей. Я в некотором роде как будто держу их в какой-то коробке, в каких-то рамках, и я их осуждаю. And it's usually around somebody hurt me, and when I was 15 or this or that. But it was, my God, I've been doing it for years. I judge this person, I judge this person, I judge this person. And it was shocking because I had to accept the fact that my habit, it was so quiet, so automatic that I couldn't separate and see it until I was washing the dishes one day. Обычно мои мысли крутились вокруг того, кто меня обидел, либо сказал мне что-то неприятное, когда мне было 15 лет. И для меня это было довольно шокирующее открытие, потому что я считала себя довольно спокойным человеком, и, скажем, я не ожидала, что я так много сужу людей. И именно вот благодаря этому ретриту и благодаря медитации, которую я делала, я смог увидеть, на что направлена большая часть моих мыслей в течение дня. So what's the correlation of a result of judging people? What would be the karmic result, the seed result in my future? И вопрос, какой будет результат в будущем этих семян, которые я посадил, когда я сужу людей? Well, one obvious thing is that people will judge me. Очевидно, что люди будут также судить меня.
but more deeply, it creates separation. Но на более глубоком уровне это создает разделение. It creates almost division, separation. Это создает разделение между людьми, отделяет людей друг от друга. Fragments relationship. It creates separation and discord. Отношения, они могут разрушаться, и люди могут отдаляться. One of the most beautiful things to end this conversation is the beauty of the compassion people have around the world, for what's going on. There doesn't appear to be violence or angry toward Russia or anyone. It's just that there's a beautiful feeling of people around the world seeing the suffering and having deep compassion for the suffering that they're experiencing in social media and news. And I think that's a very different thing that I have never seen in my life. Deep wanting to help. So, this feeling that we're all in it together. И что бы я также хотел отметить в нашем разговоре, это очень высокий уровень сострадания, который я наблюдаю по всему миру по отношению к людям, которые проживают в Украине, по отношению к людям, которые проживают в России. На протяжении всей моей жизни я никогда не встречала такого высокого уровня сострадания, когда по всему миру люди сочувствуют участникам конфликта, которые так или иначе вовлечены в это, будто то, что я читаю в газетах, либо, например, когда я наблюдаю это на социальных платформах. Like our friends in Asia their small governments are raising millions of dollars for aid right now, millions of dollars. They're not separate from it. You would think they would be, but they're not, you see. У меня есть друзья в Азии, и несмотря на то, что они находятся далеко, они все равно не отделены от происходящего, они принимают в этом участие, жертвуя миллионы долларов на благотворительность, чтобы помочь людям, вовлеченным в этот конфликт. And it's because of this thing, because you have the power in some way to eliminate the real government of America or government of Russia propaganda. You have a voice, and that voice is getting through to hundreds of millions of people, and they're understanding directly something deeper without the editing that goes on in our newsfeed. И это благодаря тому, что благодаря нам с вами, благодаря всем людям, которые имеют голос, которые готовы помочь, и, скажем, мы поддерживаем друг друга, соединяемся, и у нас есть благодаря этому возможность выйти за пределы пропаганды какого-либо конкретного правительства и увидеть ситуацию на более глубоком уровне, почувствовать сострадание и помочь друг другу. Стираются какие-то рамки. So we have a different world and a different way of understanding by minute, every minute, the next thing that happens. And it can go around the world in 1 minute and 100 million people can see it. So it's a very different world, and it's a very powerful tool to understand, maybe something that's much more real than what we're being fed by our news companies. И сейчас мы живем немного в другом мире, когда есть возможность узнавать новости буквально за минуты, и есть альтернативный источник, когда мы можем видеть ситуацию той, какая она есть, и нам нет необходимости верить официальным источникам. То есть благодаря современным средствам связи мы можем видеть реально происходящее события. And that could be a good thing to see more truthful reporting. И было бы очень хорошо, конечно, видеть какую-то правду, то, как все происходит на самом деле. Yeah, I didn't. Arena, should we have questions, or is it not? Do we pause?
I know it's 5 minutes from 10 o'clock my time. For the moment, I see no questions. Okay. So I think then really we need to conclude with this idea of owning our heart, owning our mind, owning the responsibility of what we're experiencing, and then challenge ourselves to understand, to create a new future for you and how the reality of your future unfolds for you. And that's our power. И я думаю, что мы можем завершить тем, что нам нужно взять ответственность за свои мысли, за свои слова, за свои действия, осознавать, что мы создаем ту реальность, которую мы сейчас наблюдаем. Это действительно очень мощно, когда мы берем ответственность за свою жизнь и за все, что происходит с нами на основе семян. Every one of us on this call has a power to re-engage with a future to see governments not go to war. Каждый из нас обладает силой садить те семена, которые помогут нам видеть ситуации, когда правительства не будут решать свои конфликты с помощью военных действий. But it starts with you and I watching the mind and watching how we're perceiving things, how we emotionally react to them, how we judge, how we create forms of divisiveness. И это начинается с каждого из нас, то, как мы воспринимаем реальность, как мы реагируем, как мы эмоционально вовлекаемся в происходящие события. And how not to blame. И как не обвинять никого в том, что происходит, как не судить других людей. So we start with our friends, our significant others. We start right where we live, who we live with, and how that world of ours can begin the start of change. И очень важно помнить, фокусироваться на том, как мы вернемся к тому миру, когда мир начнет меняться, как мы вернемся к своей жизни. And I think the world is changing. We don't read about it, but it's radically changing very quickly. And there's extraordinary good things going on that don't get attention of the media very often. И то, что происходит сейчас, это мир стремительно меняется. Мы не читаем об этом, и об этом не особо много пишут, но мир меняется радикально. Мы проживаем невероятные изменения. And we can move into a place where the possibility of peace is global. We're very fragile as a globe right now, but we can change. There's so many good things happening that you never see in the news. И сейчас происходит очень много вещей, которые благодаря, скажем, этой ситуации помогли проявиться, когда люди проявляют лучшее в себе. И в то же время это показывает нам, что мир, он очень хрупкий. Нам нужно об этом помнить. But we also have to take total responsibility for all the misinformation that we also have in our lives, which is a lot in America, no matter where you are. Doesn't matter. И нам нужно также взять полную ответственность за ту информацию, которую мы потребляем, которую мы впитываем, не только в Америке, во всех странах мира. И сейчас достоверной информации вокруг нас очень много. Это наша ответственность, что мы читаем, что мы смотрим. Thank you so much. It's been a pleasure to... John, we have one question. I will translate. Due to this situation, we all and a lot of people, we open our hearts.
But there is a possibility then when this conflict ends, we can come back to the situation when our hearts will close again. So how to avoid it? How to stay with open hearts after everything ends? Yeah, that's a beautiful question. I think that's all based on seed planting. Everything is based on seed planting. If our heart is closing, there are seeds from the past that forget about this in 2 months, and then something we have seeds that just make us forget. We can forget. Это прекрасный вопрос, и я думаю, что это зависит от наших семян. Если у нас семена такие, то когда ситуация закончится, например, через 2 месяца, мы можем забыть об этом. Если у нас семена другие, мы будем об этом помнить. И, соответственно, нужно фокусировать, засадить те семена, чтобы мы не забыли об этом, чтобы наши сердца не закрылись. We see this now with a heart-opening universal care. We see it now. We're experiencing this on a global basis. И мы видим сейчас, как по всему миру у людей открываются сердца и наполняются любовью, состраданием. Мы видим это именно по всему миру. Think of the power of that. A couple of billion people deeply concerned about what just happened and wanting to help in some way. That's an enormous result from our hearts, from our deep, deep hearts, knowing the suffering that people are experiencing. But also it's a reflection of our own suffering. Подумайте об этом. 2 миллиарда человек по всему миру, они сейчас испытывают сострадание участникам, которые вовлечены в этот конфликт. Их сердца открыты, и они хотят помочь. So one thing that we should do, and this is a really important thing that matters, is that you and I need to have compassion for ourselves, not pride, but understand that it doesn't matter who you are. We're all together, and the nature of our time is that we should be compassionate about who we are first. We have to start with you and I, and that's a big deal. И прежде всего, это очень важно, мы должны начать с самих себя. Нам нужно иметь сострадание по отношению к самим себе в первую очередь, потому что мы тоже являемся тем человеком, который нуждается в сострадании и в любви. And I'm not saying pride. I'm simply saying, look, I mean, I've led an amazing life. I've suffered and I've done what I feel important things in my life. И нам не нужно испытывать гордость по отношению к себе, например, что я прожил такую хорошую жизнь, и я много сделал. But there has to be a heart of compassion for you before we can go further out and extend ourselves out. Но должно быть сострадание по отношению к самому себе до того, как мы пойдем дальше, когда мы будем расширяться во внешнем мире. So, and this involves our practice of meditation, our practice of kindness. И в этом нам может помочь практика медитации, практика доброты. There's so many parts that we can bring together to keep our hearts open. We can say to keep our hearts vulnerable, right? We can say that. И нам нужно стараться держать свои сердца, скажем так, уязвимыми, но не именно уязвимыми, а больше в значении открытыми и полными сострадания. And I think that takes work. It's not easy. It's a challenge for every single one of us here, is to how, like today, can I stay open and accept, what I'm about to do and my relationship with the people that work with me and my wife? Can I keep open
It's very challenging. И это требует некоторого усилия, это в некотором роде вызов даже для нас оставаться открытым с теми людьми, с которыми мы работаем, оставаться открытым, например, с нашими партнерами, мужьями либо женами. And we have to try, and we fail, and we have to try again, and we fail, and we have to try again. И нам нужно стараться, и, конечно, мы потерпим неудачу, но нужно опять пробовать, и опять потерпим неудачу, но опять пробовать делать это. I'll give you one example before we go, unless there are other questions. The worst thing in the world for me to do is open up my email before I do my meditation. Я приведу вам пример, что самая плохая вещь, которую я могу сделать для себя, это открыть свою почту до того, как я сделаю медитацию. And I opened my email at 7 a.m. this morning. И я открываю почту утром. And an email triggered me. I was suddenly annoyed, irritated, thinking about something. What do I have to deal with this now? And there it was, there was the beginning of my day. And then I refused to go there. I said, no, I'm not going to go there. I'll go down and sit for 20 minutes on the cushion and just then come and do the call. И я открываю почту, и очень часто, сегодня, например, я становлюсь раздраженной, потому что какие-то ситуации, которые нужно решать, я задаю себе вопросы, почему я получаю это. И я останавливаю себя, и я говорю себе, что нет, сначала я пойду и помедитирую 20 минут, и только потом я вернусь и буду читать почту. And, that suspended me from reacting and sending back another email saying blah, 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 blah. И это помогает мне не реагировать эмоционально, как если бы без медитации я сел и начал в раздражении тут же отвечать быстро, в таких состояниях не очень хороших. So you see, this is real life. We don't, we're in this real experience, and we have to watch the mind and how we react to it, and how we allow ourselves to be in the world. How do we want to be in the world? Where do we see ourselves 5 years from now? И это реальная жизнь, в которой мы живем, поэтому нам нужно наблюдать за своим умом, как мы видим этот мир, как мы реагируем, и в данном контексте строить, скажем, свое утро так, чтобы мы могли минимально вовлекаться в какие-то негативные эмоции. Thank you. Благодарю всех. Thank you, John, for your time, for your support, and for your wisdom. Thank you again. It's so good to see a lot. I know so many of you by your face and your smile. I hope we do it again. Я знаком с некоторыми из вас. And John, thank you one more time, and we hope you will come again. Yeah, of course. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Поднял Джон, они помогут вам в этой непростой ситуации, и мне хотелось бы подвести итог и сказать очень важные вещи, которых я, например, не думала до этого, что меняется жизнь всех людей, и страдают не только люди, которые живут в Украине, жизнь которых радикально изменилась, но также нужно помнить о том, что страдают люди, которые проживают в России тоже в некотором роде. И я думаю, самое главное, что нужно вынести, что все происходит из наших семян. И если мы не хотим видеть такого в нашей жизни впредь, мы должны максимально фокусироваться на своих мыслях, на своих словах, на своих поступках и взять полную ответственность за то, что мы сеем, соответственно, думаем, говорим и делаем. И тогда мне хочется верить, что такие ситуации больше не повторится в нашей жизни.
Благодарю вас за то, что вы пришли. Я надеюсь, что вам была очень полезна наша встреча. И до встречи в следующий раз.